Hello dear viewer, this video will be a continuation of one of my previous ones. If you remember, I had made a video about Russian cases, but that was incomplete, so I decided to finish that. In the last part, I will mention the topic in Hungarian. Sometimes prepositions which we have in English will not be translated in the same way in Russian. In English, you use preposition for, but in Russian, they don't use dilia. Instead, in that situation, they use za preposition, which goes with accusative case. So this is an important note. In some situations, dilia preposition is not used. Instead, za preposition is used, and that goes with accusative case. In English, you use for saying that someone does something so that someone else does not have to do it. For example, Betty will take care of things for us while we are away. Betty сделает это за нас, пока мы в отъезде. One more time in Russian. Betty сделает это за нас, пока мы в отъезде. За нас means for us, but pay attention that I haven't used dilia in this sentence. Instead, I use za, and that goes with accusative case. Another situation, in English you use for in order to protect someone or something. For example, we are here today to honor those who died for their country. In Russian, мы сегодня здесь, чтобы почтить тех, кто умер за страну. And за страну is an accusative case for country. За страну. Other prepositions, from. In Russian, two words can be used for it. От or is. From. От or is. And we have three prepositions, of, for, in Russian dilia, that goes with genitive case, and from, от or is, also go with genitive case. The next topic is dative case. In Russian, дательный падеж. Dative case, дательный падеж. When do they use that? It answers to the question whom, кому. And in English, before the noun will be in Russian in dative. In English, there's a verb with preposition to, and the next noun should be in dative. For example, give fish to the cat. Дай рыбу коту. Дай is a verb, means give as a command. Рыбу is a direct object, it is an accusative case, and коту is answering the question whom? To the cat. So коту is in dative case. So рыбу is direct object. Give what? Fish. And give whom? To the cat. Коту. Pay attention that they do not translate to like something, but in some situations they have to translate to like k preposition. I will mention that later. Before that, another example for dative case. For example, call me, позвони мне. So here they don't have preposition to,
And can they say call to somebody? Yes, it's also possible. So the noun will be in dative. So mnie is in dative case. Now let's talk about situations when they do translate preposition to like k preposition. There's only one situation when they translate to like k preposition if the verb is a verb of motion. So verb of motion. And let's think of examples. For example, run, come, go, these types of verbs. For example, come to mama, idi k mame. You see, k preposition is used. Idi k mame, come to mama. And ye letter shows that it is in dative case. Mame is in dative case. Now talk about some specific situations when we use dative, which is not so easy to understand. They use dative to describe situations. For example, to be plus condition. So to be in was, were, or will, it doesn't matter the time, and then a condition. So there's an adjective which describes the condition of somebody in that situation. And for example, Misha is bored. Miše skучно. So the noun is in dative. So Misha is bored. In Russian, Miše skучно. So you see there's a condition is bored. That's the condition. So there's that adjective, and Misha is dative case. So the noun is in dative case. So like basically it is like, it is boring to whom? To Misha. It is boring to Misha. So Miše skучно. Then the next case we'll briefly review is tворительный падеж. Творительный падеж, which is instrumental case. And that will be harder to understand than the previous cases. So what is instrumental case? It describes the verb close to adverb, and if the genetive case which describes the noun, here we got instrumental. So close by its function to adverb. This case shows us how we do the action. So instrumental case shows us how we do the action and the tool which we use to realize the action. So for example, to write with a pen. So to write with a pen, that is instrumental case. And how to say that in Russian? Писать ручкой. Писать ручкой. And ручкой, that's in instrumental case. We do not need to use prepositions in that situation, but just mention that that we do the action with the pen.
Then another example, hit with a hand. Ударить рукой. Ударить рукой. So рукой, ой, that suffix is instrumental case. It gives a clue that this is instrumental case. And the instrumental case is also for passive voice, to name the person who did the action or to name the tool. For example, the picture is painted by the artist. Картина написана художником. Картина написана художником. And художником is by artist, it means. So instrumental case. So in active voice, it would be that the artist painted the picture, but in passive, the picture is painted by the artist. So, and by the artist is just one word, художником. So, instrumental case. We also use instrumental case for following situation, and I will give a scheme for that. A verb plus as plus noun. For example, somebody does something as, and as like points, like 3 points, like, you know, you can put a noun there. So the noun will be in instrumental case. For example, he works as a teacher. Он работает учителем. Он работает учителем. And учителем is in instrumental case, as a teacher. So, and we also use instrumental case when we talk about not a specific time, but about a period of time. So, for example, in the morning, in the evening, or when we talk about seasons, like in spring or in summer, we also use instrumental case. And we need to put the noun in instrumental case. So, for example, call me in the morning. Позвони мне утром. Позвони мне утром. Меня is in dative case, and утром is in instrumental case, in the morning. And instrumental case shows how we do the action, or to show the way of action. For example, show me with your finger. Покажи мне пальцем. Покажи is the verb, show, and пальцем is instrumental case. Or another example, to speak in a whisper. Говорить шепотом. And that's also in instrumental case. And another situation when instrumental case is used, to be in past or in future, plus noun in instrumental. So, to be in past or future, plus noun in instrumental. For example, Kate was a doctor. Katya была врачом. Врачом is in instrumental case. Была is like the past tense, like was in that meaning. And in the present case, how would we say Kate is a doctor? Katya врач.
But in the past tense, Katya была врачом. Kate was a doctor. And in future tense, Kate will be a doctor. Katya будет врачом. Katya будет врачом. Врачом is in instrumental case. So pay attention in future and past that the verb to be, and it will be translated. Next, that we have situation when we do translate preposition with like s in Russian. So situations when we translate preposition with like s in Russian. So the noun is in instrumental case. So actually it's used to say that people or things are in a place together or are doing something together. For example, he lives with his grandmother. Он живет с бабушкой. Он живет с бабушкой. And here the с preposition means with. С бабушкой, and бабушкой is an instrumental case. Next situation using с having or including something. For example, a tall woman with dark hair. Высокая женщина с темными волосами. So волосами, hair, like that's instrumental case. And prepositions that go with instrumental case. Nad, over. Pod, under. Перед, in front of. За, behind. Между, between. Рядом с, next to. So and the noun is usually in instrumental case. Then the last case is предложный падеж. Предложный падеж, that is prepositional case. They use this case when they talk about objects, object of speeches, thoughts or feelings. And for example, verb plus o, and o means about, plus noun. For example, to think about children. To think about children is думать о детях. Думать, to think. О детях, that is prepositional case. A means about in English. So, детя is prepositional case. To talk about cats. Говорить о котах. Говорить о котах. A is about. So, and there are preposition in English that is sound like in. That is in, like v in Russian, that preposition, and na, on, or at. So v means in, and na preposition means on or at. When they talk about a place in Russian, they have two different questions, and this is another important note. One question is где, where, and куда, to where. Где and куда. And the important difference, куда refers to direction.
We have such location because somebody's action. And for accusative. And gdzie refers to location just like a fact for prepositional. So kuda refers to a direction. So this is an important difference. So basically, like kuda is if somebody does something so that they get to a place. So that involves they did something to get to that direction. Kuda. But if a gdzie question is used, where, it just states a fact. And so for gdzie question, where, we did nothing to be here. It's just a fact. So these two questions are dependent on case. So, and they are connected with different cases. So, for example, I live in New York. In Russian, я живу в Нью-Йорке. Живу like means I live. Я живу. And в Нью-Йорке. And that is in prepositional case. And basically because that just states a fact, it answers to the question gdzie. But for kuda question, for example, I moved to New York. I did something to, to be there. Gdzie, kuda ty переехала? Where did you move? I moved to New York. Я переехала в Нью-Йорк. And in such case is accusative. For New York, that is an accusative case. Because I did something to be there. So it's not just a fact, like I live in New York. But I moved to New York, that involves direction. So that was the review of this topic, but now in Hungarian I need to go over it very briefly. Ez a videó az előző videómnak a folytatása, az oroszban az esetekkel kapcsolatban, említettem már tárgyesetet, stb. Most pedig arról fogok beszélni röviden, hogy vannak olyan esetek, amikor nem azt az előjáró szót használják, mint az angolban. Például az angolban a for, az valamiért, tehát az a dilia lenne oroszul, de helyette a za előjáró szót használják, ami pedig a za, az tárgyesetet vonz maga után. Például Betty vigyázni fog a dolgokra, értünk, amíg mi távol vagyunk. Betty сделает это за нас, пока мы в отъезде. За нас is mi értünk, és ez tárgyesetben van. Az angolban használják a for, vagyis a valamiért, hogy valamit megvédeni, vagy valakit valamit megvédeni. Például mi azért vagyunk itt, hogy tiszteljük azokat, akik meghaltak az országukért. Мы сегодня здесь, чтобы почтить тех, кто умер за страну. За страну, ez tárgyesetben van. Akkor további előjáró szavak, például a tól, a from angolban, az oroszban pedig az ott vagy az is. És ezek birtokos esetet vonzanak maguk után. Akkor a következő pedig a részes eset, amiről fogok említést tenni, a dative case, datelný, padéž. Ez arra a kérdésre ad választ, hogy kinek, vagyis a Kому. És a főnév az pedig részes esetben lesz. Akkor példát.
Daj rybу коту. Adj halat a macskának. Adj az a daj, rыбу az a halat tárgyesetben, és a коту az pedig a macskának. Tehát az a részes esetben van a macskának. Коту. Akkor vedd figyelembe, hogy vannak olyan esetek, amikor az előjáró szó, tehát amit, hogy például tehát, hogy adj, tehát a give, és ezt, hogy mondjam, tehát a give to az angolban, és ez pedig oroszban pedig vannak olyan esetek, mikor az előjáró szó k használják. Például, amikor olyan igék vannak, amik mozgást írnak le. Például, hogy futni, jönni, menni. Például, gyere anyukához. Idi k mame. Itt a k prepozíciót használtuk, és a mame az pedig részes esetben van. Tehát a je, az a végén, az a betű, az pedig a részes eset jelöli. Akkor vannak olyan esetek, például a létige és egy állapot. Tehát a létige és egy állapot. Például, hogy Misha unatkozik. Misha skучно. Itt Mise ez részes esetben van, tehát a Misha lett itt, és az állapot az pedig, hogy unatkozik. Skучно. Következő eset, az pedig az eszközhatározói eset, oroszul tворительный падеж. Tворительный падеж, ezt akkor használják, amikor leírják az igét, és egy határozó szóhoz közel, és ez megmutatja nekünk azt, hogy a cselekedet, hogy hogyan csinálják. Tehát, hogy a cselekedet hogy megy végbe, vagy milyen eszközt használtak. Például, hogy tollal írni. Pисать, ручкой. Писать ручкой. Tehát, hogy írni tollal. Vagy például, hogy megütni kézzel. Udarить rukoj. A rukoj itt eszközhatározói eset. Akkor passzív, tehát amikor passzív mondatot használunk, például, hogy ezt a képet egy művész festette. Kартина написана художником. És itt a hudожником az eszközhatározós eset, tehát a művész által. Angolul, tehát a by the artist. Akkor is használjuk az eszközhatározós esetet, amikor van ige, plusz valamiként és a főnév. Például ő tanárként dolgozik. On работает учителем. És itt az учителем, ez itt eszközhatározói esetben van. Akkor használjuk még az eszközhatározói esetet, amikor nem, tehát nem egy kifejezetten egy időpontról beszélünk, hanem egy időszakról. Például esténként, reggelenként, vagy amikor évszakokról beszélünk, akkor is az eszközhatározói esetet használjuk oroszban. Például, hogy nyáron, stb. Akkor hívjál engem reggel, позвони мне утром, és itt az utrám eszközhatározói esetben van. Akkor mutasd az ujjaddal, покажи мне пальцем.
Itt a palcem szintén eszközhatározói eset. Akkor használják az eszközhatározó esetet akkor is, amikor a létige az múlt időben vagy jövő időben van, és utána pedig a főnév a eszközhatározói esetben van. Például, hogy Kata orvos volt. Katya byla vracsom. És itt a vracsom eszközhatározói eset, vagy ha jövő időbe tesszük ezt a mondatot, akkor Katya будет vracsom. És itt a vracsom szintén eszközhatározói eset. Akkor még van egy kis része, ez eléggé hosszú téma. Akkor vannak olyan esetek, amikor a prepozíció, tehát a val-vel prepozíció, tehát az angol az a with, és az oroszban pedig a sz prepozíciót használják. Ezt akkor mondják, amikor emberek vagy dolgok egy helyen vannak, együtt, vagy tesznek valamit együtt. Egy példamondat, ő együtt él a nagymamájával. On живет с бабушкой. С бабушкой itt, tehát a nagymamájával jelenti. Akkor is van ez a sz prepozíció, amikor tehát hogy van valami, vagy tartozik valaki valamihez. Tehát, hogy például egy magas hölgy sötét hajjal. Высокая женщина с темными волосами. Akkor most pedig prepozíciókat mondok, amiket használnak szintén eszközhatározói esetben. A nad az a felette, a pod az az alatta, pered az előtte, za az a mögötte, между az a közötte, rядом с az a mellette. És az utolsó eset, amiről beszélek, az a предложный падеж. Предложный падеж, ez a prepozíciós eset, előjáró szavas eset. Ezt használják, amikor beszélnek tárgyakról, vagy beszédekről, vagy érzelmekről, gondolatokról, és az ige plusz az ó, vagyis az előjáró, az ó, ezt úgy fordítanak le, hogy valamiről, angol az about. És utána a főnév jön, például, hogy gondolj a gyerekekre. Думать a детя. És a детя az prepozíciós esetben van. Vagy beszélj a macskákról. Говорить a кота. És itt is előjáró eset van. Akkor van a prepozíció az angolban például, hogy tehát az in, tehát, hogy New Yorkban, stb. De az oroszban kétfajta prepozíciót használnak. A v, az, mint az in, és a na, az a valamin, tehát az on, vagy az et. És két kérdés van, és ennek fontos a különbözete. A kuda, az, hogy hova, és a где, az a hol. És a kuda az azt mutatja meg, tehát igazából az irányt, tehát a hely felé, tehát valakinek tehát a cselekedete kell hozzá, tehát hogy nem csak az, hogy itt vagy, hanem tettél is valamit, hogy itt legyél. Tehát van egy irány, és akkor a kudát kérdőszót kell használni. A где az a hol, ez mutatja a helyszínt, de mint csak egy tényt. Где az a hol, ez utal a helyszínre, de csak mint egy tény. Például lehet, hogy jobban érthető lesz. Tehát New Yorkban élek. Я живу в Нью-Йорке. És itt előjárós esetben van. És ez a где kérdésre ad választ. Где ты живешь? Hol élsz? Где ты живешь? Hol élsz? Я живу в Нью-Йорке. New Yorkban élek.
Akkor a kuda kérdésre, és a hova, itt azt a kérdést tetted fel, hogy kuda tu переехала, hogy hova költöztél. Kuda tu переехала. És lehet válaszként, hogy я переехала в New York. És itt a в New York, ez itt tárgyesetben van. Tehát, hogy költöztem New Yorkba. Itt tettem valamit azért, hogy azon a helyszínen legyek, ez nem csak egy tény, hogy ott élek, hanem ez a kuda kérdésre, és a hova kérdésre adott választ. Ennyit szerettem volna megosztani a mai napon. That's it for today. I hope that this video was useful, and this topic wasn't easy to describe. It's quite hard and needs a lot of practice. In my opinion, we need to learn as much as we can with an open mind. I think we can't just, stop learning something. That's just my opinion. So I'm sorry if this offends somebody else, but I think that we need to find a way to understand each other better. So thank you for watching, and I hope that you are doing well. Have a nice day. Goodbye.